Hello, everyone, and welcome to our Liakat IELTS program. And today we are going to talk about easy ways to extend your answers, which is about speaking module. And speaking module, we all know that there are three sections. So basically, I'm going to talk about the part one, or you can put it also in the part three or two, whatever it is. It depends on your questions or answering sessions. I will just go through the topics and how you can just elaborate it. So first one, if it's like the topic is between talking about your feelings or opinions, like what do you like to do in your spare time? The short answer can be I like shopping. I mean, it's talking about your hobby or free time, what you like to do. Long answer is I like shopping because I love trying on new clothes and always feel more confident when I'm wearing a new outfit. ওকে আমি সবগুলো গো থ্রু করি দেন আই উইল গো উইথ দ্য সাম আপ থিং যে আপনারা কিভাবে এক্সটেন্ড করতে পারছেন টু ডিফারেন্ট সেশনস। কন্ট্রাস্টিং ডিটেলস মানে হচ্ছে মানে আমরা যেটাকে বলি বিপরীত। আহ বা হচ্ছে হাউ লং হ্যাভ ইউ ওয়ার্ক দেয়ার? আই হ্যাভ ওয়ার্ক দেয়ার ফর 3 years. I have worked there for 3 years, but I'm going to change careers next year. কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট যেটাকে আমরা বলি, কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে আপনাদের মতে কি হয় যে হোয়াট ইজ কন্ট্রাস্টিং? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কন্ট্রাস্টিং? এনিওয়ান? ওকে, কম্বাইনিং ডিটেলস। কম্বাইন মানে তো বুঝি যে অ্যাড করা সামথিং। সো ডু ইউ লিভ ইন আ ফ্ল্যাট অর আ হাউস? add some extra details with and with or also। যখন হচ্ছে আপনি কোনো কিছু কোনো সেন্টেন্সকে কম্বাইন করতে চাচ্ছেন তখন হচ্ছে আপনি ইউজ করতে পারেন and with also। যেমন কন্ট্রাস্ট হলে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে এটার অপোজিটে বা এটার এগেনস্টে ইউ আর গোয়িং উইথ লাইক দিস, এটা হয়নি, তখন আপনারা ইউজ করছেন বাট। বাট এখানে যখন আপনি দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করছেন তখন আপনি ইউজ করছেন যে and with also। I live in a house. You can also add that I live in a house with my two brothers and my mom. We have also got a dog and a cat. কি করছেন আপনি ডিটেলস গুলোকে যোগ করছেন, অ্যাডিং করছেন। সো অ্যাড যখন করবেন ডিটেলস, ইউ ক্যান গো উইথ দিস conjunctions and with also or and something. Past comparisons. Do you play sport? I play football. I used to love basketball, but now I play football more because that's what my friends are into. দেখেন আপনার প্রশ্ন কি দিয়েছে, সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন, ডু ইউ প্লে স্পোর্ট? আমরা নর্মালি বলে দিব ইয়েস আই প্লে স্পোর্ট, আই প্লে দিস ওয়ান, ইয়েস ইউ ক্যান গো ইট। বাট আপনার যেই টেন্সে কথা বলবে যে ওই টেন্সেই যে আপনাকে আনসার করতে হবে এমন কিন্তু বাধ্যবাধকতা নেই। ইউ ক্যান গো উইথ ভ্যারাইটিস অফ আনসার্স, কিন্তু আপনার কথাটা এমনভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে যেন it goes with it. I I used to love basketball, but now I play football more because that's what my friends are into. দেখেন উনি past দিয়েছে, still there is a sentence in present. So this is the thing. It doesn't mean যে আপনাকে এখানে present বলেছে, yes of course you need to also maintain this one, but you can also use other tenses, perfect tense, continuous tense, past tense. Okay, দেন অ্যাডিং রিজনস। আপনি যদি কোনো প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কোনো কিছু রিজনস অ্যাড করতে চাচ্ছেন, তাহলে রিজন অ্যাড করার জন্য আপনি ইউজ করতে পারেন বিকজ অর সো। ডু ইউ লাইক ইউর জব? ইয়েস আই রিয়েলি লাভ মাই জব। এখন আপনি রিজন দেখাতে পারেন টু এক্সটেন্ড ইউর আনসার্স।
Yes, I really love my job because I get to help people with their problems every day. তাহলে কয়টা সেক্টর গেল? মানে এখানে এই স্লাইডে আপনার হয়েছে, আপনি যদি আপনার ফিলিংস বা অপিনিয়ন্স এক্সপ্রেস করেন, you can go with because and something like that. Con contrasting details. কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে আপনি আগের যা পজিশন ছিল এখন সেটাতে নাই বা চেঞ্জেস হচ্ছে, দেন ইউ ক্যান গো উইথ কন্ট্রাস্ট। কম্বাইন যদি কোনো আপনি প্রশ্নের আনসারের সাথে বা কোয়েশ্চেনটার সাথে কম্বাইন করতে চান তখন অ্যান্ড উইথ অলসো ইউজ করতে পারেন। কম্পারিজনস মোর অর লেস কিন্তু কন্ট্রাস্টিং ডিটেলসের সাথেও কম বেশ যায়, ঠিক আছে? সো ইউ ক্যান অলসো গো উইথ দিস both positions using present and past both together. অভ্যাস, এখানে ইউজ টু মিন্স অভ্যাস। সো অভ্যস্ত বলতে আমরা সাধারণত ইউজ টু দিয়ে লিখে থাকি। সো ইন ইউ প্লেস বোর্ড আপনি বলতে পারেন হোয়াট এভার ইউ ডু আফটারওয়ার্ডস অর অ্যালং উইথ নাও। দেন অ্যাডিং রিজনস, আপনি যদি কোনো প্রশ্নে বা আপনার আনসারের সাথে ওয়াই অ্যাড করতে চান তাহলে আপনি এভাবে বিকজ অর সো দিয়ে করতে পারেন, অ্যাজ সিন্স এগুলো দিয়েও। দেন কন্ট্রাস্ট অপোজিট অপিনিয়ন্স। ইজ ইউর হোম টাউন আ নাইস প্লেস ফর টুরিস্ট টু ভিজিট? মানে এটা কন্ট্রাস্ট কেন? অনেকের কাছে হতে পারে, অনেকের কাছে হতে নাও পারে, ইট ডিপেন্ডস। যদি এরকম টাইপের সিচুয়েশন হয়, কারণ ইটস ফাজি। আপনার ফাজি কেন? যে ইট ডিপেন্ডস অন ডিফারেন্ট পারসনস পার্সপেক্টিভস আর ওপিনিয়ন্স। ইজ ইউর হোম টাউন আর নাইস প্লেস ফর টুরিস্ট টু ভিজিট, এই যে দেখেন অপোজিট অপিনিয়ন্স হতেই পারে, আপনার কাছে আপনার হোম টাউন ভালো, অন্যের কাছে নাও হতে পারে। সো এরকম এরকম হচ্ছে থাকলে, even so, although, to show that you have considered both sides. Is your hometown a nice place for tourists to visit? Yes, it has a really nice beach. Then, okay, if you want to extend answer, you can go like that. Yes, it has really nice beach, although it is getting really busy these days, so it's not as pristine as it used to be. মানে কি দিল একটা পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সাইড, কারণ হতেই পারে, সবকিছু তো আর সব জায়গায় আপনার কনসিডারেবলি ইটস নট ওকে উইথ অলওয়েজ। So for showing that sort of things, you can go like this by saying even so or although. Giving examples, do you get along with your brothers or sisters? No, we are not in the same things. এখন যদি আপনার প্রশ্নে বা আপনার আনসারসে দেখা গেছে আমাদের স্পিকিং পার্ট 3 তে we need to give examples, এতে হবে কি যে আপনার আনসারটা এক্সটেন্ডও হয়ে যাবে, ইভেন আরো বেশি ভালোভাবে এক্সপ্লেনেশনও করা হয়ে যায়। কারণ কি একটা জিনিস আপনি যখন এক্সপ্লেন করছেন, ইট ইট হেল্পস ইউ বেটার টু কনসিডার অর মেক মোর কনভিনসিং যখন আপনি এক্সাম্পল শো করছেন। ধরেন এখনের পর্যায়টাই ধরেন, যদি আমি শুধু কোয়েশ্চেন দিয়ে আপনাদের বুঝিয়ে দিতাম তাহলে বুঝতেন না। এখন আমি টু টাইপস অফ আনসার্স দেওয়ার কারণে নাও ইউ ক্যান জাজ around this. Sorry. No, we are not in the same to the same things. No, we are not in this not into the same things. Like when we are both watching TV, we always fight about what show to watch. কি দিল? কিসে তারা মানে একমত হয় না, এটার একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে দিল। Then if you are going to talk about future sense নিয়ে কোনো যদি কথা বলেন বা ফিউচার রিলেটেড কোনো কিছু আপনার কোয়েশ্চেন থাকে, তখন আপনি ইউজ করতে পারেন will or be going to, that I will go there or I'm going to do that, I'm going to study, I'm going to play, I'm going to read, or I will read. Going to, when you are writing with be plus going to, you need to remember that you have pre-planned it. ধরেন এখন আপনি at our school life or স্কুল লাইফে ধরতে গেলে বা ধরা গেছে ক্যাম্পাস লাইফে আমরা চিন্তা করি যে আমরা কোন ভার্সিটিতে পড়বো,
হ্যাঁ, মানে একটা মেন্টালি ডিসিশন নিয়ে নেই। আবার স্কুল যখন আমরা 6-7-এ থাকি, 8-এ থাকি, তখন আমাদের মাথায় আসে যে আমরা 9-10-এ গিয়ে কোন গ্রুপটা নিব। আমরা মেন্টালি কিছুটা প্রিপারেশন নিতে থাকি। সো ইটস a pre-plan that I am going to study in commerce group, or I'm going to do that, or I'm going to get myself admitted in North South University or any sort of, মানে আপনি আগে থেকে প্রি প্ল্যান করে রাখলে that you are going to use with be plus going to. Otherwise normal আপনি future sense এ কথা লিখলে you can go with will. Do you work or study? I'm at university at the moment. I'm at university at the moment, but I'm graduating next year and I will hopefully get a job in advertising. মানে কি করলো সে? আপনি প্রশ্নটার মধ্যে যদি ফিউচার অ্যাড করতে চান, ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট লাইক দিস। এখন ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি মিন্স কতবার। এখন আপনার প্রশ্নে এমন কিছু থাকলো যে আপনার আহ, ধরেন হাউ অফেন দিয়ে কোয়েশ্চেন, বা এই যে দেখেন এখানে একটা দিয়েছে হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাট দ্য উইকেন্ডস। I watch TV and play computer games. I usually watch TV and play computer games, but sometimes I go out for a drink with my friends. You can use usually, never, always, more, often than not. Don't get the chance to do it more often. ফ্রিকোয়েন্সি বলতে আপনার যে কোনো কাজ বা যে কোনো পর্যায়ে যদি আপনি বোঝাতে চান যে এটা আমি এই রকম ভাবে করে থাকি বা এতটুকু লিমিটেশনস দিয়ে করে থাকি, বা মাঝে মাঝে সব সময় পছন্দ করি অনেক। ইফ আই টক অ্যাবাউট সামথিং লাইক দ্যাট, হোয়াট ইজ ইয়োর ফেভারিট হবি, ইউ ক্যান সে দ্যাট আই রিয়েলি এনজয় প্লেইং ক্রিকেট, I do it every weekend at my place or at my home. So it's talking about what sort of things you can go with it. মানে কতবার করতে পারবেন সেই রকম ইনফরমেশন অ্যাড করলে। আপনাকে এখন মাথায় রাখতে হবে যে আপনি প্রশ্নের মধ্যে কি টাইপের ডিটেলস অ্যাড করতে চান। দ্যাটস দ্য মেইন থিং। তাহলে এখানে আপনার থাকলো, এখানে আপনার কয়টা পয়েন্ট, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা জিনিস, 9টা ইনফরমেশন আপনি অ্যাড করতে পারছেন। আর 9টা ইনফরমেশন অ্যাড এর মধ্যে একটা সহজ সলিউশন হচ্ছে আপনি প্রশ্নের মধ্যে ওয়াই, মানে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস গুলো, ওয়াই, ওয়েন, হাউ, ওয়্যার, এগুলো অ্যাড করতে পারেন। তাহলে কি আপনার প্রশ্নগুলো মানে আনসার্স গুলো এক্সটেন্ড হয়ে যাবে। স্পিকিং পার্ট 1-এ 2 to 3 লাইনস ইজ এনাফ, বাট পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে ডিসক্রাইবিং পার্ট 2-তে আপনার ডিসক্রাইব করতে হয়, সো দেয়ার ইউ নিড টু অ্যাড মোর ডিটেলস অন ইট। স্পিকিং পার্ট 3-তে যখন আপনার ইলাবোরেশন করতে হয়, ইউ নিড টু গিভ এক্সাম্পলস অর অ্যাডিং আপ থিংস, যেহেতু এক্সটেন্ড করতে হবে, ইউ নিড টু ক্যারি অন দিস থিংস। তাহলে কি কি হচ্ছে, ফিলিংস অ্যান্ড অপিনিয়ন্স যদি অ্যাড করেন, কন্ট্রাস্টিং ডিটেলস যদি করেন, কম্বাইন করেন কোনো জিনিস, কম্প্যারিজনস শো করছেন পাস্টের সাথে, রিজনস অ্যাড করতে যাচ্ছেন, এই পয়েন্টগুলো মাথায় রাখবেন। অপোজিট অপিনিয়ন্স রাখবেন, যে এই যে থার্ড স্পিকিং পার্ট 3-তে কিন্তু এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্স বেশি আসে, দ্যাট হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট this topic? How do you feel about advertising or packaging of a product? এগুলোতে কিন্তু কন্ট্রাস্ট অপোজিট অপিনিয়ন্স টাইপেরই হয়ে থাকে when someone is talking about or asking about your opinion, because it can be differentiated through different topics. Giving examples, future sense এ কথা বলার মাধ্যমে বাড়াতে পারেন, ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে বাড়াতে পারেন। So these are the things.